Assalamualaikum. Welcome to our podcast, Wellness Within. I am Azra Salim, founder and CEO of Shambhob Health Limited. Shambhob is an online pharmacy and healthcare products shop. আমরা চাচ্ছি to improve access of medicines and all healthcare products across Bangladesh for all Bangladeshis. আমাদের medicines, feminine hygiene products, reproductive health products, skincare products, baby care products, সব ধরনেরই products আমরা সার্ভ করে থাকি home delivery in Dhaka and over Bangladesh. We have served 50 plus cities in Bangladesh till now. আমাদের বেশিরভাগ customers are women who are taking care of not just themselves but also their whole family. Welcome to the show. আমার নাম হচ্ছে আজামা রাব্বি মিশু। I'm the co-founder and director of Zen Natural Limited. আমাদের কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউট করে, যেগুলো হচ্ছে অর্গ্যানিক পাস্তা, অয়েল, কুকিং ইনগ্রিডিয়েন্টস এবং সুপারফুডস, ন্যাচারাল ফুডস। সো আমরা যেটাতে বিশ্বাস করি, in addition to conventional medicine, আমরা অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচেও বিশ্বাস করি, যেটা ডিজিজ ম্যানেজমেন্টে সাহায্য করে। এবং যে ধরনের পেশেন্ট বা কাস্টমার বা ইনক্লুডিং আওয়ারসেলভস ও ধরনের প্রোডাক্ট খুঁজছে, তাদের কাছে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে এবং আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে তাদের কাছে এই প্রোডাক্টসগুলো অ্যাভেলেবল করা এবং তাদের লাইফটা যেন সুন্দর হয়। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই পডকাস্টটা শুরু করা, যেটা ওয়েলনেস উইথিন, যেখানে আমরা সিম্পল টিপস এবং মাইন্ডফুল স্টেপস শেয়ার করব, সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্টিজ এনে বিভিন্ন অসুস্থ হেলথ কেয়ার ইস্যুস নিয়ে যারা কথা বলবো, তাদের জীবনটা যেন সুন্দর হয়, সেজন্যই হচ্ছে আমাদের এই আশা। আজকে আমাদের ডিসকাশন হবে with Dr. Sharmina Huq. Welcome, Sharmina Pa. Dr. Sharmina Huq is a leading dermatologist who has been practicing in Bangladesh for over 20 years. Uni skin consultant at Remark Health and Beauty. Uni consultant dermatologist at Prava Health Limited. And uni আজকে আমাদের সাথে কথা বলবেন, answering our questions about some medical skin issues. Welcome to the show, Sharmina Pa. Thank you, Azra. Thank you, Mishu. Thank you. So, Sharmina Pa, আমরা শুরু করতে চাই with a skin condition that we often see as dry skin. অনেকের আমাদের dry skin. So, myth or fact, drinking more water will fix your dry skin? It's not a myth, actually. Hydration is very important. So, যখন dry skin develop করে, we think that only cream বা lotion দিলে হয়তো dryness-টা কমবে. No. Hydration also have to come from within. So, exactly, পানি খাওয়াটা বেশি দরকার. Hydration is very important both internally and externally. So what causes it and what can we do aside from drinking water to help it? যাদের dry skin, actually genetically their skin nature is to develop dead skin more. Like for example, একটা normal বা একটা oily skinে যে স্কিনটা রিজেনারেশন হতে 3 months লাগে, সো ড্রাই স্কিনে যেটা হচ্ছে কি ওই শেডিং পিরিয়ডটা খুব তাড়াতাড়ি হয় বা এক্সেসিভ হয়। সো এটার জন্য বোথ অ্যাজ আই মেনশনড আর্লিয়ার, যে আমরা ইন্টারনালিও করবো, এক্সটার্নালি করবো। ইন্টারনালি হলো আমাদের এমন কিছু খেতে হবে বা ডায়েটে রাখতে হবে যেটা আমার ন্যাচারালি ফ্রম ইনসাইড অয়েল সিক্রেশনটাকে বাড়াচ্ছে, হাইড্রেশনটাকে ব্লক করছে, আর লিপিড সিনথেসিসটাকে ও অ্যাকিউরেট রাখছে, তাহলে আমার ড্রাই স্কিনটা কমে আসবে উইদিন। আর এক্সটার্নালি অনেক সময় দেখা যায় যে লোশন ড্রাই স্কিনে খুব একটা কাজ করে না, উই নিড মোর ক্রিম বেস থিং অর উই নিড সাম বাম বেস থিং। সো ড্রাই স্কিনে অনেক সময় আমরা বলি যে ক্রিম লোশন না করলে এখন কিছু কিছু কসমেসিউটিক্যালস ওনারা বাম ইউজ করছে, উইচ helps into more lipid synthesis or protein synthesis, যেটা very dry skin, excessive dry skin এ very good work করে। বাম কি ময়েশ্চার রিটেনশনে আরো সাহায্য করে, Exactly, ধরে রাখার জন্য? exactly. It's more thick molecules. Anything in made up with. particular, any ingredient in particular we should be More looking আমরা for? ওখানে তখন white paraffin, lactic acid এইগুলা more কাজ করে when we come to the dry skin. আর ডেইলি যখন আমরা সার্টেন ফেশিয়াল বা সার্টেন মাস্ক বলে না, যে অনেক কিছু ইউজ করলে আমাদের স্কিনের হাইড্রেশনটা ডেভেলপ করবে, ইমপ্রুভ করবে, ওই ধরনের কিছু আমরা কি
ইউজ করতে পারি নাকি এক্স্যাক্টলি ওটা ড্রাই কাজ করে স্কিনের নাকি? জন্য ওই ক্ষেত্রে আমরা আসলেই। বলি যে হ্যাঁ যেগুলো হাইড্রেশন লক মানে হাইলোরনিক বেস কিছু ফেস আচ্ছা, মাস্ক আচ্ছা, আছে, আচ্ছা। ল্যাকটিক অ্যাসিড বেস কিছু ফেস মাস্ক আছে, ইভেন হোম ইউজ ইউ ক্যান অলসো ডু। ল্যাকটিক অ্যাসিড যদি আমি বাসায় নিজে বানাতে চাই, ইউ ক্যান গো ফর ভেরি থিক মিল্ক, দুধের স্বর, দ্যাট ও, ওয়ার্কস আচ্ছা, ভেরি আচ্ছা। গুড। আবার অনেকে যেমন ইউজ করতে চাই হলো যে আমি একটুখানি মুলতানি মাটি আচ্ছা। বা একটু হলুদ ইউজ করব কিনা। এখন ড্রাই স্কিনে মুলতানি মাটি উইল মেক দ্য স্কিন মোর ড্রাই, বাট ইউ ক্যান গো ফর হলো যদি মুলতানি মাটি আপনি একান্তই চান, বিকজ দ্যাট ডাজ ভেরি ডিপ ক্লিনিং। হ্যাঁ, সো মুলতানি মাটি ইনস্টেড অফ মিক্সিং উইথ ওয়াটার উই ক্যান মিক্স ইট উইথ মিল্ক, তাহলে দুটা কম্বিনেশনে কাজ করবে। Hydration ইয়া, হলো। সো উই ক্যান গো ফর দিস কাইন্ড অফ মাস্ক। রেডি মাস্কও পাওয়া যায়, শীট মাস্কও পাওয়া যায়, আবার বাসায় নিজেও তৈরি করা যায়। আরেকটা গুড থিং ফর ড্রাই স্কিন ইজ ইফ ইউ গো ফর আ কোলাজেন মাস্ক, ওখানে আমাদের পরিমাণটা বেশি থাকে, কোলাজেন অ্যান্ড হাইলোরনিকের পার্সেন্টেজটা বেশি থাকে, বিকজ ওইসব মাস্কগুলোর মধ্যে যেমন গ্লাইকোলিক বা স্যালিসাইলিক বেস বা যে স্কিনটাকে ড্রাই করবে ওই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো কম থাকে। সো গো ফর মোর কোলাজেন বেস শীট মাস্ক অর হাইলোরনিক বেস শীট মাস্ক দোজ। আরেকটা এখনকার দিনে অলওয়েজ টু কিপ দ্য স্কিন গ্লাস স্কিন, এখন তো সবাই চাই হলো গ্লাস স্কিন। সো অয়েলি স্কিন এমনি তো একটু পরে একটু গ্লাস স্কিন হয়েই যায়, বাট ড্রাই স্কিন ওটা খুব চ্যালেঞ্জ হয়। সো উই ক্যান গো ফর স্নেল মিউসিন। স্নেল মিউসিন ইট অলসো মানে ওয়ার্কস অ্যাজ এ ভেরি গুড হাইড্রেশন মেটেরিয়াল। হোয়াট অ্যাবাউট ওই যে আমরা যখন ফেস ক্লিন করি, মেকআপ রিমুভ করি, তখনও কিন্তু কিছু কেমিক্যাল ইউজ করলে ফেসটা ড্রাই হতে থাকে, ড্রাই হতে হয়ে যায়, থাকে। এক্স্যাক্টলি। So, অনেকে যেমন ইউজ করে কোকোনাট অয়েল বা সার্টেন অয়েল বেসড ক্লিনজার, হয় না, ওগুলা ন্যাচারাল প্রোডাক্টস ইউজ করলে কি ওটাও কি সাহায্য করে আমাদের? হ্যাঁ, বাট ইজ ইট ব্যাড ফর দ্য স্কিন? যেগুলা কমার্শিয়াল ইউজ, মাইসেলিনিয়াস ওয়াটার আমরা যেগুলা বলি বা ক্লিনজিং মিল্ক যেগুলা বলি, ওর মধ্যে দু ধরনের আছে। একটা হলো অ্যাসিডিক, দ্যাট ইজ মোর ফর দ্য অয়েলি স্কিন, বাট ড্রাই স্কিনের জন্য গো ফর অলওয়েজ দ্য ক্লিনজিং মিল্ক অর দ্য মাইসেলিনিয়াস ওয়াটার উইচ হ্যাভ অলিভ অয়েল ইন ইট। or কিছুই যদি হাতের কাছে না থাকে, বেস্ট সোর্স ইজ গো ফর কোকোনাট অয়েল, the organic coconut oil, because coconut is source of protein, so it actually helps to protect the skin barrier. Okay, that's good to know. This is something I did not know about the difference between types of cleanser. Exactly. ক্লেনজিং বামও আছে, সেটাও অনেক সময় ব্যবহার করলে বোধহয় একটু হাইড্রেটিং থাকে হ্যাঁ, নাকি? ক্লেনজিং বাম বা ক্লেনজিং মিল্ক সেম, the Same, milk we get আচ্ছা। in a liquid form, balm we get in the মানে solid form, but ingredients are all আচ্ছা। same. আবার এখন কিছু স্টিক্স আসছে, just rub it and then just wipe it আচ্ছা। off. But যাদের dry skin, they should go more for the balm, as I mentioned also earlier. যদি লোশনও খুব dry করে, then they should go for the balm. ওকে, আর ন্যাচারাল ইনগ্রেডিয়েন্ট কোকোনাট Organic coconut oil is Oil, very হ্যাঁ। good, Awesome. very good, because source of high protein. আর উল্টা প্রবলেমটা যদি থাকে অয়েলি স্কিন অ্যাজ আ কন্ডিশন, হ্যাঁ, সো মিথ অর ফ্যাক্ট যে অয়েলি স্কিন ডাজন্ট নিড ময়েশ্চারাইজার? Oily skin needs moisturizer, so oily skin doesn't need moisturizer, it's a myth. মিথ, ওকে। সো অয়েলি স্কিন কেন হচ্ছে এবং কি করতে পারি আমরা? Oily skin, it's a natural process. As you grow adolescence, you don't know how your gland will act, so এটা adolescence এর সাথে combine হয়ে যায় যে my gland will act more oily or it will go dry. It's a natural process, but you have to keep maintaining it. সো অয়েলি স্কিন যাদের, তারা কি should they wash the face more often than those with dry skin? No, আমরা যেটা বলি, always wash your face twice daily with a proper face wash or a cleanser, or sometimes soap. অনেকে যাদের এক্সেসিভ অয়েল থাকে, অনেক সময় ফেস ওয়াশ বা ক্লেনজার অত ক্লিন হয় না, সো ফিল স্টিকি, সো ইউ ক্যান গো ফর সোপ। ড্রাই স্কিনেও সেম, অলওয়েজ ইউ ইউজ এনি কাইন্ড অফ ফেস ওয়াশ twice daily, morning and before bedtime. In between daytime, don't go for too much use of face wash, because এটা কিন্তু এক্সটার্নালি স্কিনটাকে একটু ড্রাই ফিল করাবে, বাট ইন্টারনালি ইট উইল ইনক্রিজ মোর অয়েল সিক্রেশন। আর ড্রাই স্কিনের ক্ষেত্রে অনেক সময় যাদের খুব বেশি ড্রাই হয়, দেন উই সে okay, go for once, but at least once you use any cleansing milk
or cleanser. এটা কি সিম্পটোম্যাটিক অফ এনি আদার হেলথ কন্ডিশন? অয়েলি স্কিন থাকলে অন্য কোনো সমস্যার কারণে কি? হ্যাঁ, যাদের পিসিওএস আছে, মেয়েদের ক্ষেত্রে স্পেশালি পিসিওএস আছে বা কোনো হরমোনাল চেঞ্জেস আছে, ইট ক্যান ভাইস ভার্সালি কিন্তু হলো ড্রাই স্কিনও কাজ করে। যাদের থাইরয়েড ইস্যুস আছে, মেইনলি হলো হাইপোথাইরয়েডিজম যাদের থাকে, তাদের কিন্তু হঠাৎ করে অয়েলি স্কিন থেকে ড্রাই স্কিন ডেভেলপ করে যায়। It's a good indication as well. যদি হঠাৎ করে ওয়েট গেইন হচ্ছে বা হঠাৎ করে স্কিন ইজ গেটিং ভেরি এক্সেসিভ ড্রাই, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার, ইউ ক্যান অলওয়েজ এক্সক্লুড এনি থাইরয়েড ইস্যুস এজ ওয়েল। তো ওই মেডিকেশন বা ওই ট্রিটমেন্ট থেকেও তাহলে স্কিনটাও ইমপ্রুভ হতে পারে if you treat the actual cause. Okay, that's interesting. হ্যাঁ, কারণ অনেক সময় আমরা যে স্কিনের সমস্যা, স্কিনটাকেই শুধু ওয়াশ করছি, ট্রিট করছি, but it could be internal as well. internal issues as well. Exactly. Diet wise, oily skin যাদের, খাওয়া দাওয়া তাদের obviously avoid oily food, but other than that anything that helps? অয়েলি স্কিন যাদের, তাদের অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ডায়েট বেশি ইম্পর্টেন্ট, ওকে, টু কাট ডাউন দ্য অয়েল সিক্রেশন অর রেগুলেট দ্য অয়েল সিক্রেশন। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমি ড্রাই স্কিনও বলি, সেম ডায়েট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওখানে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি থেকে বেশি দরকার হতেছে যেগুলোতে ন্যাচারাল সোর্স অফ প্রোটিন থাকে। ইট ক্যান বি প্ল্যান্ট প্রোটিন অ্যান্ড অলসো ফ্যাটি অ্যাসিড, সো ইট ক্যান বি প্ল্যান্ট বেস অর অ্যানিমাল বেস। বাট যেমন প্রোটিনের মধ্যে আমাদের নাম্বার 1 মাথায় আসে হলো রেড মিট অ্যান্ড এগ। বা যাদের ড্রাই স্কিন থাকে, যেমন কিছু কিছু আমরা ফেস করি, যেমন এক্সিমা, যাদের খুব এক্সিমা আছে, আর একটা আপনার যেমন সোরিয়াসিস, ভেরি ড্রাই স্কিন, অলওয়েজ পিল অফ হতে থাকে, অ্যাটলিস্ট বছরে 3 থেকে 4 বার তো একটা ফ্লেয়ার আপ হয় সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে বা এক্সিমার ক্ষেত্রে। তো ওখানে যেমন প্রোটিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট প্রোটিনটা আবার একটু অল্টার্ড করতে হয়। যেমন এগ ইজ এ ভেরি গুড সোর্স অফ প্রোটিন, বাট এরকম ড্রাই কন্ডিশনে সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে আমরা বলি ইউ টেক দ্য এগ বাট উইদাউট দ্য ইয়োক, হলুদ পোর্শনটা বাদ। Okay. Okay, I didn't know that. যেমন red meat, good source of protein, but not beef or those kind of red meat every day in the diet. You can go for fish protein, you can go for chicken, or you can go for plant-based protein like tofu, soya protein, those things. So protein ta tokhon abar amra diet er sathe ekটু alter kori. So which brings us to the next condition we would like to learn about, psoriasis and related dandruff. So myth or fact that psoriasis is contagious? Psoriasis is not contagious, so that's a myth. So psoriasis সম্পর্কে একটু মানে কেন হয়, কাদের হয়, কিভাবে বুঝবো যে এটা psoriasis? Genetically you born with it, okay. And আরেকটা মিথ যে অনেকে মনে করে ট্রিটমেন্ট নিলে psoriasis চলে যাবে, it will 100% go away, it will never come back. No, psoriasis by treatment we can always reduce the symptoms, keep it in control, but it will flare up. At least 2 to 3 times a year it will flare up, and it's a natural process. And jara jane je they are a known case of psoriasis, they know how to maintain it and also how to take the treatment at that time when it flares up. তো সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে এখন আগে যেমন ওরকম স্পেসিফিক বডি ওয়াশ ছিল না, এখন স্পেসিফিক বডি ওয়াশ এসছে, সোপ এসছে, সো ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইট অল দ্য টাইম, ইউ ক্যান মেইনটেন ইট থ্রু আউট দ্য ইয়ার। যখন ফ্লেয়ার আপ হয় অবভিয়াসলি তখন উই হ্যাভ টু ইউজ সাম স্টেরয়েড ক্রিমস, otherwise we also have to give some systemic drugs as well, but otherwise other time যখন flare up কমে আসলো ওটাকে আমরা মেইনটেইন করব কিভাবে, always you go for your particular body wash, shower gel or soap, go for the particular body lotion or body cream and sometimes the balm যদি মেইনটেইন করে রাখা যায়, very good. Psoriasis এর ক্ষেত্রে there are some supplements also specifically designed for those clients, for them, because normally অনেক multivitamin পাওয়া যায়, but that will not help for that person who has these kind of condition, so they have to go for their particular supplements and also diet, as I mentioned earlier, the protein and the fatty acid, because অনেক সময় এভরিডে বা দিনের পর দিন ফ্যাট কড লিভার অয়েল বা ক্যাপ এগুলো খেতে ইচ্ছে করে না, বিকজ ওগুলো একটা বাজে বার্প দেয়, ভালোও লাগে না অনেক সময়। দেন ইউ ক্যান গো ফর লাইক ভেজিটেবলস যেগুলোতে অয়েল আছে, অ্যাভোকাডো one of the main source we can go for some nuts also, because natural oil produce করে, and nuts anyway is also good for hair and nails. আচ্ছা, psoriasis কি কোনো হেলথ কন্ডিশন কারণে হতে পারে? যেমন one of the topics nowadays people talk about is gut health এর সাথে, leaky gut has some sort of correlation exactly with psoriasis, and
ওটাও কি হতে পারে, and how if so যদি টেস্ট করাতে চায় are there test available যেটা নাকি ওটা আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করবে এক্স্যাক্টলি, বিকজ অনেক তাদেরকে? সময় দেখা যায় যে ন্যাচারালি হয়তো হয় নাই আফটার দ্য বার্থ অর আফটার অ্যাডোলেসেন্স ইট ডেভেলপ করে নাই, বাট at certain age like after 50s হঠাৎ করে একটা স্পটে হয়তো এলবোতে বা স্কাল্পে বা পায়ে হঠাৎ করে একটা প্যাচ, only single patch psoriasis is happening. So it can be also gut leakage, so you have to go through a endocrinologist, thorough checkup, find out. You can go and find out the reason. You can do some skin scraping, we can do some biopsies also if needed, or we can go for some simple test within the lamps and then find out if it's psoriasis. Then you just properly treat that places. But always we have to remember, medical science, we treat the condition when it flares up, but always there is a maintenance after the treatment. And the maintenance is you should choose your proper products and you should choose your proper diet. বেশি স্পাইসি ফুড will increase it. যেমন আবার কিছু কিছু ভেজিটেবল আমরা সবসময় বলছি গ্রিনি ভেজিটেবলস বা চুজ 7 কালার্স উইথ ইয়োর ভেজিটেবল ডায়েট, বাট অনেক ভেজিটেবলে কিন্তু বাড়ে, যেমন বেগুন। বাংলাদেশে বেগুন খুব পপুলার, সবাই খুব পছন্দ করে বেগুন, বাট বেগুনে অনেক সময় অনেক কন্ডিশন কিন্তু বাড়ে। So you go for more like carrot, greeny vegetables. Psoriasis বা dry skin কে help করে। So you have to find out. So that's all. These all are holo a group, a teamwork. So you need an endocrinologist, you need a proper dietitian, you need a proper skin specialist for these things. অনেক সময় সিমটমস এক্সিমা আর সোরিয়াসিস এর খুব কাছাকাছি, হ্যাঁ খুব কাছাকাছি। So how do you identify Psoriasis that? যে স্কিন পিলিংটা হয়, the keratolactic action is too fast and the skin যে peel off হয় ওই স্কিনের স্ট্রাকচারটা is different, color is also different. Okay, and eczema te ওই জন্য তখন we can মানে Of course, মানে even in naked eye we yeah. can find out that no, this is eczema and this is psoriasis. And there are certain places are where prominent part that এখানে psoriasis বেশি হবে, because সব পার্টে কিন্তু psoriasis হয় না বডিতে, but eczema can be localized or it can be full body also. এবং eczemaতে যে স্কিন ফ্লেক্স গুলো হয় there are more tiny in size, different in color than psoriatic skin. আর বাচ্চাদের আমি আজকাল শুনি অনেক এক্সিমা হচ্ছে না, সো ইটস মোস্টলি এক্সিমা নট Eczema, সোরিয়াসিস। not psoriasis, exactly. সোরাইসিস যাদের হয় তাদের কি ড্যান্ড্রাফ হওয়াও মানে একদম হবে এরকম? Not necessarily, because It's জিনিসটা হলো related? the skin হ্যাঁ starts from head to toe. হ্যাঁ So scalp skin is part of the skin, হ্যাঁ and who has a dry skin tendency or who has psoriasis or eczema, they are drying out more and developing more dead skin and peeling off skin. So you can get dandruff. But psoriasis and dandruff একটু sticky, একটু আঠা আঠা। A dry dandruff, though we know that we can see in different ad that flakes are coming out white, choto choto tiny. There are difference between even the dead skin and the peeling of the skin. এগুলো কি কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার আছে? Exactly, যেটা maintenance, that means actually preventive. আচ্ছা, So you can't just exactly if you have a dry skin condition, any form, it can be eczema, psoriasis, don't go for the random products over the counter available. এখন তো অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে, even on the counter there are certain things that you can use for psoriasis or eczema. ওই প্রোডাক্টগুলো you have to always use. And what about obviously certain products are too expensive, তাদের জন্য অপশন কি থাকতে পারে যারা এফোর্ড করতে না হ্যাঁ, পারে? এখন হলো মানে প্রোডাক্টের রেঞ্জ এত বেশি বেড়ে গেছে, সো ইউ ক্যান লিমিট অর ইউ ক্যান মেক ইউর বাজেট অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রোডাক্টস। আরেকটা হচ্ছে যে ওই যে ডায়েট ইজ ইজিলি অ্যাভেলেবল, ইউ ক্যান মেক ইউর ওন ডায়েট, ইউ মেনটেন দ্য ডায়েট, দ্যাটস অলসো। Because যেমন for example in these kind of cases what we find when we prescribe, a shower gel is very expensive but a soap is not that expensive, so you have the alternate. So you can option. either go for the shower gel or you can go for this soap. তারপরে যেমন cream or lotion is less expensive than a balm, so you can go for that. Simplyও যদি কিছু না থাকে, একদম যখন এত অ্যাডভান্সও হয় নাই মেডিকেল ফার্মাসিউটিক্যালস গুলা, তখন ছিল হোয়াইট প্যারাফিন। Basically you can also use white paraffin, that is also a thick emollient. যেমন তিব্বত পমেট বাংলাদেশে খুব নাম করা, purely the ingredient is white paraffin with some vitamin C, আচ্ছা। so it helps. So you can go for pure
white paraffin as well. আর কোনো অয়েল কি হেল্প করে এখানে, কোকোনাট অর অলিভ? Coconut oil, as I always, it's also my favorite because it's a very good source of protein. Olive oil, it's also a very good source of plant protein. Olive oil, even we can cook, we can use. Coconut oil, we can also cook, we can also use. So these are very good natural source of protein, and this anybody can afford. সিজনালি কি সোরাইসিস যাদের আছে তাদের কেয়ার কি ডিফারেন্ট হয় বছরে যেমন এক একটা ওয়েদার চেঞ্জের হ্যাঁ। সময় দেখা যায় যে অনেকের ফ্লেয়ার আপ করছে, ড্রাই মানে উইন্টার টু সামার, সামার টু উইন্টার, এই যে আমাদের সিজনাল সাইকেলগুলো ফ্লেয়ার আপ করে। সো হু নোজ দ্যাট দে আর সোরিয়াটিক পারসন, দে নো দ্যাট ইটস কামিং আপ, সো ইফ দে জাস্ট গো ফর দ্য ট্রিটমেন্ট দ্যাট টাইম অ্যান্ড দেন আফটার ইটস finished, then they go for the maintenance. ময়েশ্চার মেইনটেইন করা, কন্ট্রোল করাটা স্কিনের জন্য, এন্ড প্রোটিন, Exactly, very important for skin, hair, nail. Protein is the main guideline. আরেকটা পলিউশনও বোধহয়, does it trigger it? Pollution or pet or no? পলিউশনে সোরিয়াসিসের খুব একটা ট্রিগার ফ্যাক্টর নাই, বাট যাদের সোরিয়াসিস আছে বা এক্সিমা আছে, অলওয়েজ ওদের ব্লাড কাউন্টের মধ্যে অ্যালার্জি লেভেলটা একটু বেশি থাকে, বিকজ একটা ইনফ্লেমেটরি অ্যাকশন ইজ অলওয়েজ গোয়িং অন। আরেকটা হয় এক্সিমা যাদের থাকে, দে আর মোর প্রন টু হ্যাভিং অ্যাজমা। সো আমাদের দেশে তো পলিউশন এত বেশি, সো ইউ ক্যান গেট ইজিলি অ্যাটাক বাই অ্যাজমা ফর দ্য পলিউশন, অ্যান্ড দেন ইফ অ্যাজমা অ্যাটাক্স ইউ ক্যান গেট দ্য ফ্লেয়ার আপ অফ দ্য এক্সিমা প্রবলেম। সো So you also all have to is be careful. related. You have to be careful, exactly. Let's talk about rash and allergies on the skin. Myth or fact? You cannot be allergic to something that you have taken or used for years. Myth. আচ্ছা, হঠাৎ করে ট্রিগার করতে পারে, you are allergic to this. আচ্ছা, আমরা বুঝবো কিভাবে যে কিসে অ্যালার্জিক? So if you're confused, it's always best to go for a full allergy test, allergy panel, full allergy test. Find out, that's the best thing. বাংলাদেশে আমাদের এখন পর্যন্ত ICDDRB আর কিছু লিডিং প্যাথোলজিতে হয়, কিছু কিছু প্লেসে হয় আপ টু 32 allergens, আর কিছু কিছু জায়গায় আপ টু 64 allergens. So you can find out, and that's the another factor. আবার খাবার দিয়েও বোধহয় আমরা না ফুড দিয়ে করা যায়, হয় অনেক কিছু হয়, because there's a patch test, you can also do that, you can do the blood test, there are different form of doing the allergy test. You have to find out. If you are confused that কিসের থেকে হচ্ছে, can't find out, then you should go for that. আরেকটা হয় কন্ডিশনে যদি আমার কিডনি ফাংশন টেস্ট KFT যদি altered থাকে, then we can also develop some itchiness. So you have to go to the physicians for what this. does that mean? Sorry, যদি কিডনি ফাংশন আমার altered হয়, we can also develop okay. some itching problem. Liver okay. function যদি altered হয়, we can develop the itching problem. Thyroid issue হলে যেহেতু dry skin develop করে, then we can get the itchiness. So you can find out what is the main cause of it. Rather than only going for antihistamine or using anything, it's best to find out. Otherwise, না জেনে ওষুধ খাওয়া is also not good. প্রাইমারি কেয়ার কি হওয়া উচিত? ধরেন অ্যালার্জি হচ্ছে বা ইচিনেস হচ্ছে, বা আমি নোটিস করছি একটা র্যাশ হচ্ছে, প্রাইমারি কেয়ারটা কি হওয়া উচিত? ডক্টরের কাছে গিয়ে টেস্ট করার আগে যে যদি এখন রাত্রেবেলা ফর এক্সাম্পল হঠাৎ করে রাত্রে আমার অ্যালার্জি শুরু হয়েছে, এখন আমি কি করব? সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি অ্যান্টিহিস্টামিন, ইউ নো দ্যাট ইউ হ্যাভ টেকেন ইট বিফোর, দের ইজ নো প্রবলেম অফ টেকিং ইট, ইউ শুড গো টেক দ্য অ্যান্টিহিস্টামিন। আর অনেক সময় আমরা বলি যে কোনো ক্রিম বা কোনো কিছু না ইউজ করে অ্যাটলিস্ট গো ফর ক্যালামাইন লোশন, বেসিক ক্যালামাইন লোশন। ইট অ্যাকচুয়ালি স্টপস দ্য ইনফ্লামেশন, বিকজ একটা ইচিং হলে দের উইল বি আ রেডনেস, দেন ইট স্লোলি ইট গেটস ইনটু আ বাম্প or gets in multiple small macular rashes. So তখন calamine at least for that night or for that day. But if it persists for more than 24 hours, 48 hours, obviously you should go to a doctor rather than going only to a pharmacy. Please, আমাদের দেশে এখনো আছে যে ফার্মেসিতে গিয়ে জাস্ট আমাকে একটা ওষুধ দেন দিয়ে দিল, but no, they have to be a registered pharmacist who can at least prescribe you a medicine. তারপরে আমরা আসি হেয়ার লস। হেয়ার ফল is a big problem. হ্যাঁ, so myth or fact, washing your hair every day causes hair loss? Myth. You have to wash your hair every day because we are facing so much pollution every day, so we're building up lots of dirt on the scalp. অনেকে দেখা যায় যে dirt build up করে we are artificially making our scalp oily and we are developing more sticky dandruff, dry dandruff or flaky dandruff. We can see, we can feel, so we know then that time we need to use the anti-dandruff shampoos. But sticky dandruff is more harmful. So আমরা যদি everyday shampoo না করি, we're not keeping our scalp healthy, not clean,
we're not balancing the pH of the scalp, so obviously hair fall will increase. So এটা myth যে everyday wash করলে চুল আরো পড়ে, that's a myth. কি টাইপের শ্যাম্পু ডেইলি ইউজ করা ভালো Shampoo have বা to কি be অ্যাভয়েড করা উচিত? হ্যাঁ shampoo have to be altered throughout the week. So for Acha. example, you have a oily scalp, so you go for the oily base, oily scalp based shampoo. But in between, even though you don't have dandruff or you have dandruff, doesn't matter, you go twice a week, use a anti-dandruff shampoo. About same যাদের একটু dry scalp আছে, you go for more moisture based shampoo, but twice a week use any anti-dandruff shampoo. So how Because you would have I to know? create the pH properly. Oh. pH যদি ভালো থাকে, everything will be more better. আরেকটা হলো everyday shampoo করলে what are you doing? Actually what we do when we shampoo, we massage the হ্যাঁ, scalp, হ্যাঁ and এখন তো অনেক silicone based massagerও এসছে, ওই probe গুলা দিয়ে we can do that. It increase the blood circulation also. So if you increase your blood circulation, It hair fall helps. reduces. But how would I know কি ধরনের আমার scalp oily or dry? There are, if you go to the trichologist or if you go to some centers, they can analyze your scalp, find out. এখানে available এখানে আছে। available আছে, you can find out what's your scalp nature, what's your hair structure as আচ্ছা, well, আচ্ছা, because আচ্ছা। অনেকের দেখা যায় যে একটা কমপ্লেইন নিয়ে আসে যে আমার চুল কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক পাতলা হয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বয়সের সাথে সাথে পাতলা হবে, দ্যাটস এ ন্যাচারাল প্রসেস, বাট ওভার ইয়োর এজ অর অন্য কোনো কারণে থিন হয়ে যাচ্ছে কিনা, ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্যাট। আর যদি রুট থিন হয়ে আসতে থাকে তো অবভিয়াসলি মনে হবে যে আমার হেয়ার ফল হয়ে মনে হয় টাক পড়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্যাট টাইম ইউ ক্যান see the scalp because your hair spacing is increasing. So our blood circulation is a very important factor. You have to know what's your scalp type and what your hair type. আর এখনকার দিনে মেইনলি মেয়েরা যেটা ফেস করে, ছেলেরা একটু কম মেয়েদের তুলনায়, সেটা হলো আমরা কেমিক্যালি হেয়ারগুলোকে এত ট্রিট করি। All of us we are treating this, we don't want gray hairs or we want some colorful hairs. So if you overdoing it also, that can also cause hair fall and hair damage. So you have to know not only the scalp, you have to know also what's your hair structure as well. তো হেয়ার গ্রোথ তাহলে আমরা কিভাবে এনকারেজ করতে পারি? Hair growth, number one source is protein. In diet, take more protein. Also there are hair fall based যেগুলা শ্যাম্পু আছে, anti hair fall based shampoo আছে, they are more with protein and some nutrient based. আবার এখন কিছু stem cell based, peptide based serum আসছে, you have to go for those ones to stop the hair fall or to increase the volume. অনেকের volume loss হয়, rather than hair fall volume loss হতে থাকে, so we can go for those kind of serums as well. As supplements তো আছে, hair fall based supplements will be different because we more focus on vitamin D that time, we more focus on calcium that time rather than B12, B6, because biotin একটা myth হলো biotin খেলেই হয়ে যাবে or biotin shampoo use করলে হয়ে যাবে। No, not necessarily only biotin is deficiency, that's why you're having the hair fall. It's not like that. Find out, do the vitamin profile, find out which is actually the main deficiency and go accordingly. আর at home care কি করতে পারি আমরা যদি? At home care আমরা যেটা বলি যে হলো at least twice a week or once a week, যারা খুব বিজি তাদের পক্ষে সপ্তাহে 2 দিন is very difficult to find out, at least once a week do some oil massage because it will increase your blood সার্কুলেশন। কারণ আরেকটা মিথ আমাদের দেশে আছে যে বেশি অয়েল দিলেও চুল পড়ে, বা আমি অনেকে আবার খুব সুন্দর করে এসে বলে যে আমি অয়েল দিন অনেক দিন হয়ে গেছে, আমি অয়েল পছন্দই করি না। কারণ কি, আগেকার দিনে অয়েল দেওয়ার সিস্টেমটা ছিল সারা রাত রেখে দিব, সরিষার তেল দিয়ে বা নারকেল দিয়ে সারা রাত বেনি করে রেখে দিল, চুল লম্বা ঘন কালো হবে, এবং অ্যাডগুলোও তখন ওভাবেই আসতো। অ্যাকচুয়ালি ইট শুড নট বি লাইক দ্যাট। ওয়াই উই গিভিং দ্য অয়েল ইজ টু ইনক্রিজ দ্য ব্লাড সার্কুলেশন। আর যখন আমরা ব্লাড সার্কুলেশন ইনক্রিজ করতেছি, মাইক্রো অ্যাবজর্পশন অফ দ্য প্রোটিন। সো বিফোর শাওয়ার do the oil massage only for 10 to 15 minutes or max 30 minutes and then wash it off, but don't keep it overnight. Don't keep it overnight. আমার হতো এরকম রেখে দিতাম, তারপরে স্কিনে ওটা Oil রিঅ্যাকশন হতো না, আর তারপর রেখে হতো because excessive oil is building up, so we are clogging the pores and obviously there will be bumps coming out next morning. And also overnight রেখে দিলে যেটা হয়, hair root গুলো অনেক নরম হয়ে আসে, so next day when we are doing the shampoo we are thinking hair fall তো increase হয়ে গেল, আমি আর তেল দিব না। True. But what is creating it, that we don't analyze. That's the main আজকাল thing. অনেক ইনফিউজড তেলও পাওয়া যায়, অনেক mixture of অনেক like হার্বস you can go টার্বস for দেওয়া, protein, like Is that coconut good for oil, hair? castor oil, তারপরে rosemary oil. Rosemary is very strong.
It's Acha. very strong. So you should keep it only for 10 minutes, max 10 minutes. Okay. আবার যাদের একটু বেশি অয়েলি স্কাল্প, ডোন্ট গো ফর ক্যাস্টর অয়েল বিকজ ওটা বাট থিকনেসটা এত বেশি ক্লগস দ্য পোরস অলসো। সো আমরা কিন্তু মাথায় স্কাল্পেও উই সামটাইমস গেট বাম্পস। সো ইফ ইউ ডোন্ট if you have an oily scalp, then don't go for the castor oil because it will clog it more and create more Acha. problem. But we can go for the mixture cocktail of the oils, like you can for coconut, olive oil, castor oil, rosemary, or only rosemary also. Castor oil is actually, it has multiple uses. আচ্ছা, স্কিনের জন্যও কিন্তু হ্যাঁ। অনেকে বলে যে ক্যাস্টর অয়েল আবার গাটের আন্ডার জন্যও আই, করে। গাটে হ্যাঁ, খাওয়া, গাটে, তারপরে হ্যাঁ। আন্ডার আইতেও বোধহয় Under- ডার্ক সার্কেলসও There's a- একটু improve করে। কমায়। তারপরে আবার হ্যাঁ, আইল্যাশের castor জন্য oil। দেখি আজকাল অনেকে, হ্যাঁ, castor oil দিচ্ছে। castor oil হ্যাঁ, দিচ্ছে। হ্যাঁ। ক্যাস্টর অয়েলের অনেক It use। But has the castor oil is very thick. হ্যাঁ। It's The very molecule is thick, very right? thick, Very so you have to be careful that doesn't clog the pores. আচ্ছা। Any other medical condition that you think of যেটা নাকি এখন খুব বেড়ে যাচ্ছে that you think we should be aware of, careful Exactly. আমরা about? যখন history নিই in my department when we work in skin or skin issues, when we taking history, at least 10 জনের মধ্যে 7 থেকে 8 জনই পাই hormonal issues. They are coming out with PCOS problem or endometriosis problem or thyroid issues. So this is increasing. Probably our lifestyle, the pollution and everything is increasing. So these condition actually comes out with skin condition like acne, excessive hair on the face. That's another problem when we get PCOS. Other than acne, we come out with hirsutism. So that is also a concern for a young girl who is coming out with hirsutism. She gets less confidence, gets shy, wants to keep herself inside lock because মানুষজন আমাদের সোসাইটিতে এখন অনেক কমেন্ট করে পার্সোনাল অ্যাটাক অ্যান্ড বুলিং অ্যান্ড মানে একটুখানি বডি শেমিং ইজ টু মাচ এখনো। So we should work on these as well. যে একটা internal issue থাকলেই যে we have to treat the internal issue, we have to treat the external issue. And আমি যেটা personally এখন find out করি in this aesthetic world, gut health, your diet is very important, skin routine is important, and you have to build up your own confidence. Everybody is beautiful in their own way. So কে কি বললো ওটাকে যদি নিয়ে আমরা বসে থাকি, we will be mentally down. এটা থেকে বের হয়ে আসে। So how do we make ourselves happy or be yourself? cheerful? That's the most important thing. Be yourself. Whoever's saying anything, don't take it too much personally, or you should know how to give the answer back to it, because obviously if you're having any problem, there is a medical concern in there. Either you want to explain, you explain. If you don't want to explain but you know yourself that why it is happening, so treat it accordingly. And also I think we also get help from others. আমরা কথা বললে এবং conversation প্যারেন্টসদেরও হলে, এখানে একটা parents- ইস্যু মানে থাকে যখন উই আর ইন our parents house, the parents also have to come out যে হ্যাঁ আমি যদি ইমিডিয়েটলি কনসেন্টটা ধরতে পারি I can stop it going more farther. আমি আগেই ঠিক করলাম, বাট হ্যাঁ তারপর যখন উই গেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট তখন যদি আমি নিজেই ফিল করি যে হ্যাঁ আমার there are some problem coming up, I should take time out of myself and treat it accordingly. অনেকেই কিন্তু এসে বলে যে আসলে কাজের চাপে কাজের ভিড়ে সময় দিতে পারছি না, করতেই পারছি না। আফটার কোভিড তো এভরিথিং ইজ অলসো অনলাইন. ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টাইম, কল anybody, they will do collection at home. If you want to see a doctor, you can go online also, you can do a video consultation. Don't give these excuses we don't have time. We can find out our own time. taking care of your mental health and your own peace is also important. Of Very taking care important. of your skin. Very important. Because Skincare mental part. health যখনই ঠিক থাকে না তখনই কিন্তু আমরা উল্টাপাল্টা ডায়েট করছি, তখনই আমাদের স্লিপ প্যাটার্নটা ডিফিকাল্ট হচ্ছে, আমরা কিন্তু আবার লিড করছি এনি কাইন্ড অফ স্কিন প্রবলেম, হেয়ার প্রবলেম, এনিথিং. The vicious So cycle. everything is a cycle. So everything is important. সেলফ কেয়ার, Self-care. Self-care is self-care is definitely, yeah, important. Be perfect term. aware and also help yourself. Good. Thank That's you the so best much. thing. Help yourself. Thank you so much, Sharmina. You're Huq. welcome. You Both of you share are welcome. the passion for healthcare that we also share. So I'm really glad to have you. Okay. You're Thank welcome. you. Thank you all for joining us. See you again soon.